Hi everyone, welcome to all my viewers. In this session, we are discussing the topic value education, its aims and strategies. I hope you enjoy this session. Let us start it. People say that values cannot be taught but caught. Against this belief, educationists strongly advocate that values could be taught with sufficient care and caution. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സാമൂഹിക തിന്മകൾക്കും കാരണം മൂല്യച്യുതിയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ വിതൗട്ട് വിഷൻ ഈസ് വേസ്റ്റ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ വിതൗട്ട് വാല്യൂ ഈസ് ക്രൈം. എഡ്യൂക്കേഷൻ വിതൗട്ട് മിഷൻ ഈസ് ലൈഫ് ബർഡൻ. Value education means a programmed educational action aimed at the development of values and character. ഒരു സമൂഹ ജീവിയായിരിക്കെ ഓരോ വ്യക്തിയും അറിയേണ്ടതും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുമായ മൂല്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അവയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനും നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു കോക്സ്, value education refers to a program of planned action aimed at the development of values, strength of character, and desirable attitudes in the learner. The aims of value education is the development of the personality in all its dimensions, that is, moral development, social development, political, cultural, intellectual, aesthetic, spiritual, physical, and the economic development. The main objectives of value education. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവനോടുള്ള, സ്വന്തം കുടുംബത്തിനോടുള്ള, സമൂഹത്തിനോടുള്ള, രാജ്യത്തിനോടുള്ള, അതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോടുള്ള കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂടാതെ to bridge the gap between those disparities is an important objective of value education. The need and significance. Peace and security are facing new challenges that could have negative implications if we do not address them positively. നമ്മൾക്കറിയാം, ഓരോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ടാകുന്ന, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പല അന്യായങ്ങളും അനീതികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം. നമ്മൾ അതിനെല്ലാം സാക്ഷികളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലും നടയിരുത്തുന്നൊരു കാലമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറ്റേത് തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. ആവശ്യവും അതുതന്നെയാണ്. The advantages: it can develop a healthy and balanced personality and helps for the reconstruction of experiences. It promotes social efficiency. സമൂഹത്തിൻ്റെ നോംസ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇതിനെല്ലാം അനുസരിച്ച് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ വാർത്തെടുത്ത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പൗരനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. The range of process a learner uses in value education. വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു ലേണർ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂ അവെയർനെസ്, വാല്യൂ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, വാല്യൂ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, വാല്യൂ നോൺ ഇറോഷൻ. ഹാസ്യരൂപേണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, സംഗീതമാകുന്ന സാഗരത്തിൻ്റെ തീരത്ത് അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മൂല്യങ്ങളുടെ സാഗരത്തിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിലൊന്ന്, ആ സാഗരത്തെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ പോലും പലരും നമ്മൾ മനസ്സ് കാണിക്കാറില്ല. വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ആ സാഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, അറിയുകയാണ്, കണ്ടെത്തുകയാണ്, തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം, ഒരു മായവും ചേർക്കാതെ. വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൂപ്പർസീഡ്സ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിനും മേലെയാണ് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സ്ഥാനം. Because education open up our mind, but value education open up our
mind and also purity of heart. വിദ്യാഭ്യാസം വ്യക്തിയെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ സമൂഹത്തിനെ ഒന്നിച്ച് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾക്ക് അന്നം തരുന്നു. വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾക്ക് അതിനോടൊപ്പം ആനന്ദവും കൂടിയാണ് തരുന്നത്. There are many approaches for value education. So many approaches and strategies are proposed by experts in this field. Here I am discussing the different approaches by various experts. One of the education expert proposes the 4 approaches, that is classroom learning activities, practical activities approach, socialized technique approach, incidental learning approach. In the classroom learning activities approach or strategies, the students are exposed to a variety of experiences and activities within the classroom. Example, reading, listening, discussions, etc. In practical activities methods, the learners are provided with suitable opportunities to practice and live their lives according to the principles and values they have perceived. Strategies can be used in this approach are social forestry, campus maintenance, and work experiences, etc. In sociological approaches includes social role playing, modeling, etc. Role playing is based on the life experiences and age level. In simulation, the learner is pretends to be in a real situation. Next is the incidental learning approach. The incidents gives us experiences in life, and those incidents are to be recorded properly and discussed to promote better insight into human problems. One of the education expert proposes the approaches: evocation approach, inculcation approach, awareness approach, moral reasoning approach, analysis approach, value clarification approach, commitment approach, and union approach. In evocation approach, the students are provided with an environment which allows maximum freedom and provides a provocative situation for which spontaneous reactions are elicited. കുട്ടികളെ ഒരു പ്രൊവോക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധ്യതയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്വാഭാവികമായ റിയാക്ഷൻസ് പുറത്തെടുക്കുന്നു. In inculcation approach, the students are forced to act according to specific desired values. In awareness approach, it helps the students to become aware and identify their own values. The students are encouraged to share their experiences, and the teacher provide value-laden situations. In this next approach is based on Kohlberg's theory of moral development. The teacher set up a learning experience which will facilitate the moral development. In analysis approach, the students or group are encouraged to study social value problems and asked to clarify value question and identifies values in conflict. The value clarification approach helps the students to use both rational thinking and emotional awareness to examine personal behavioral patterns. The commitment approach enables the students to perceive themselves not merely as passive reactors or as free individuals, but as interrelative members of a social group. The union approach helps the students to perceive themselves and act not as separate egos, but as part of a larger interrelated whole, that is the human race. And this categorization proposes 7 approaches or strategies: the identification, association, storytelling, verification, role playing,
attribute analysis, and introjection. In introjection, the child identifies himself with the person who becomes his role model. In association, the child is exposed to a group situation which provides satisfaction and enjoyment. In positive modeling stories, when combined with the children's imagination and the power of the teacher's presence, make storytelling one of the best methods. In ventilation, the child are given opportunities to freely express their feelings and opinions. In role playing, the child represents and experiences a character known in everyday life. In this technique, various aspects or attributes involved in that particular situation are considered, from where one wants to bring out the cherished value through discussions, and each attribute is taken up, and also as many alternative ways of securing the attribute are generated. In introjection, it is the process of internalizing the values and making it a part of our psyche through evolving ego ideals. Then the approaches and strategies സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, we can adopt mainly 3 approaches: the direct approach, the integrated approach, and the holistic approach. In integrated approach, teach the values through planned value education lessons, and in integrated approach, we integrate teaching of values with other subjects. In holistic approach, make it a whole school approach. The report on the UNESCO on Education for Development has identified the following approaches or strategies: telling, inculcating, persuading, modeling, role-playing, simulating, problem-solving, discussing situations, stories, pictures, and studying of biographies, moralizing, values clarification. And from all the above approaches, it is clear that the common strategies or approaches we can use in a value education classes are modeling, mocking, storytelling, case study, debate, action projects, community service, etc., etc. The common school activities for inculcating values: functioning of school parliament, NCC, NSS, JRC, SPC, subject clubs, etc. Extending the community services, then celebration of social events, festivals, etc. Then what is the role of the teachers in value education? Value education തുടങ്ങേണ്ടത് കുട്ടികളിൽ നിന്നല്ല. ആദ്യം അത് കിട്ടേണ്ടത് അധ്യാപക സമൂഹത്തിനാണ്. We all know, as the teacher, so the students. പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ഗുരുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നന്മയുടെയും മൂർത്തിമത് ഭാവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ 100% ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമെങ്കിലും നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അധ്യാപകരാണ് കുട്ടികൾക്ക് റോൾ മോഡൽ. മൂല്യബോധം ഒരു കുട്ടിയിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കടമകളും അധ്യാപകർ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. റോൾ ഓഫ് ദി ഫാമിലി. ഫാമിലി ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ. അവിടെ നിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ തുടക്കം. സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടി എന്ത് തന്നെ നേടിയെടുത്താലും കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അത് വളരെ വലുതാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ മൂല്യബോധം തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കണം. മൂല്യവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കുട്ടികളുടെ റോള് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് നേടിയാലും, സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്ത് നേടിയാലും, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് നേടിയാലും അതൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ നല്ല ഒരു മനസ്സില്ല എങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ നടക്കത്തില്ല. മൂല്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത, ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായ മൂല്യങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ,
ഇതെല്ലാം കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഡിസൈറബിൾ വാല്യൂസ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണോ കുടുംബവും സമൂഹവും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, അതെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുക. അതിന് കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. The concern for value education are reflected in our key policy documents from time to time. The Secondary Education Commission, the University Education Commission, the Qatari Commission, the National Policy on Education, the Program of Action, NCF 2000 and 2005. All these policies and committees stressed the importance of value education. Okay, dear viewers, I am concluding the session. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, എയിംസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. BEd കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും. We all know the destiny of India is being shaped in her classrooms. ആ ഒരു ദൗത്യം നിങ്ങൾ